So, hello, everybody, and welcome. Hola todos y bienvenidos. Thank you very much, everybody, for joining today's class. I hope you're having a fantastic Tuesday, and we're back with me, Teacher Chris, and Open English. And today's class is all about vocabulary for sports. Now, a lot of sports are very similar in English and Spanish. Football. So I've tried to choose some sports which have a very different translation to give you new vocabulary. Así que hola a todos, bienvenidos a la clase. Muchas gracias por unirse. Yo soy Teacher Chris con Open English y hoy en la clase vamos a hablar sobre vocabulario de deporte. Sin embargo, hay muchos deportes que son traducciones súper parecidas como fútbol, rugby. Así que en esta clase he elegido específicamente deportes que no tienen traducción tan fácil, ¿vale? Así que espero mucho que hoy vamos a aprender mucho vocabulario nuevo. Pero primero cuéntame desde dónde estás viendo la clase. También recuerda, si te gustaría más información sobre la plataforma de Open English, clases ilimitadas y profesores nativos, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. So, hello Joaquín, thank you for joining. Si estoy mirando por abajo es porque estoy leyendo los comentarios de Instagram aquí. So, hello Joaquín, hello Adriana, buen día. Hello Malo as well, thank you for joining. Hello Eduardo, hello Grecia in the Dominican Republic. Hello Lina, hello Daniel, bon dia. I imagine you're from Brazil. Bon dia. So this class will be in English and in Spanish. It is an English class, but I'm lucky enough to speak Spanish as a second language. So I will use some translation, but it will mainly be in English. Hello, Erlinda. Hello in Chile, Daniel. Hello in Venezuela. Thank you very much. Hello here on Facebook and YouTube as well. Who do we have here? Hello, Jorge. Thank you for joining on YouTube. Hello, Marcela on Facebook. Jacqueline on YouTube. Beatriz on Facebook as well. Alberto on Facebook. Misael in Wilma. Thank you very much for joining. Juan as well on Facebook. Neiva, hello to you. Thank you very much, everyone, for joining. Hello, Juan in Colombia as well. Buenos días a todos. Buenas tardes para mí porque estoy en España. Soy inglés, pero vivo en España. So I am English, but I live in Spain. So let's begin the class. Como mencioné, voy a hablar en inglés y en español. Es una clase de inglés, pero es una clase gratis para cualquier persona que quiere unirse. Tengo la suerte de hablar español como segundo idioma, pero claro, hay algunos brasileños en la clase. Hay gente con niveles diferentes de inglés. Por eso voy a usar los dos idiomas. So I will speak in English and Spanish, so as many people as possible can understand me. So let's begin. Sport vocabulary. So my first question for the class, how do you say deporte in English? So I'm talking about the context. I've already said it like 5 times in this class. How do you say deporte in English? So the general subject, el tema general. How do you say deporte in English? So thank you very much. Please write your answer in the comments. I'll give you a few seconds. Os doy algunos segundos. Carlos, sí, soy un chilango. Sabes que cuando viví en la Ciudad de México, mis amigos me llamaron el chilanglés, porque claro, inglés, chilango, chilanglés. Así que ya. Juan, yes, mi deporte también es el fútbol. Yo soy de Brighton and Hove Albion, porque mi ciudad de Inglaterra, donde crecí y nací, es Brighton. Así que yo soy de Brighton and Hove Albion. Awesome. Great job, everyone. So, how do you say deporte in English? The general subject, really good job, is sport. Sport is how we talk about deporte in general, sport.
So, as you can see here, I have 4 more questions with even more vocabulary related to the word sport. Así que ahora tengo 4 preguntas más con aún más vocabulario relacionada con esa palabra deporte, ¿vale? So 4 more questions with more vocabulary. Question number 1. Sport and exercise are or aren't the same thing. So this is really important. Sport and exercise are the same thing or are not the same thing. Puedes poner emojis como sí, they are, or no, no son. Yes, they are, or no, they're not. Puedes poner emojis, but yeah, sport and exercise are the same thing or they're not the same thing. Cuéntame en los comentarios. Pon tus emojis, escribe la palabra. But yeah, tell me in the comments, sport and exercise are or aren't the same thing. Okay, so he visto muchas respuestas como diciendo fútbol, soccer. Sí, perdón, he usado una foto de soccer, fútbol, porque soy británico, pero perdón, me referí como deporte, el tema en general. La foto es solo una foto que acompaña, perdón. Mientras que me contestáis esta pregunta súper rápido, os voy a comentar que si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés, recuerda, tenemos una prueba rápida y gratis. Escribe la palabra test, T-E-S-T. Es una prueba de 15 minutos contestando preguntas en inglés y en el final tienes tu nivel actualizado. Escribe test si te gustaría hacerlo, todo gratis. Okay, really good job, everybody. Yo pensé que esta pregunta estaría más difícil, but no, this sounds like, oh, you all know this. Great job. They are not the same thing. No son iguales. Let me explain the difference. Sport is competitive. Es competición, es competitivo. El deporte, sport, es competitivo. Exercise is for your health. Exercise, el ejercicio es para la salud. Creo que en español no son muy diferentes. Son diferentes, pero no muy diferentes. Mucha gente me ha dicho, me gusta deporte, me encanta ir a correr. Pero en inglés, ir a correr, to go running, is not sport. That's exercise. But to run against someone, like competitively, that's sport. So es en inglés es una distinción súper importante que si es competitivo, fútbol, tenis, cricket, rugby, béisbol, básquet, baloncesto, cualquier de estos, aunque sea con amigos, aunque no estás en el Premier League, da igual si es amateurista, sigue una actividad de competición. Así que es deporte. So any kind of sport that involves competition, even if it's with your friends, if it's competition, football, basketball, etc., it's called sport. If it's the gym, if it's go running, this is exercise. Okay, so el gimnasio, ejercicio, football, deporte. Football is sport, exercise is the gym. Okay, let's go on to the second one. La segunda pregunta. So, we use play or make with ball games. So, cuando hablamos de los deportes que usa balón, el verbo que usamos es play or make. Creo que esto es fácil, ¿eh? Por ejemplo, play football or make football. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Usamos el verbo play football or usamos make football? Let me know in the comments. So Albert on Instagram, no, exactly. Swimming by yourself is not a competition. It's exercise. But if you say to your friend, oh, yeah, I'm going to win, si es algo de ganar, then it's sport.
Awesome. Thank you very much, everybody, for your answers. I'm just reading all your comments now. Awesome. Lots of correct answers as well. Yes, really good job, everyone. Any sport that uses a ball, we use the verb play. Cualquier deporte que usa balón, en inglés usamos el verbo play. Play football, play basketball, play tennis, play cricket, play golf, play rugby, aunque rugby no es un balón como típico, sigue un balón de alguna forma. So any sport that uses a ball, we use the verb play. Play tennis. So question number 3, pregunta 3. We use play or go with sports ending in ing. So, con los deportes que acaban en ing, por ejemplo, swimming, cycling, we use play or go. So, with any sport that finishes in ing, swimming, cycling, climbing, any of these sports, ing, swimming, climbing, etc., do we use play or do we use go? Mientras que me contestáis esta pregunta, quiero hablar súper rápido sobre la diferencia entre sport singular y sports plural. Sport es el tema en general. Sport es como todo. Todo el mundo de deporte es sport singular. Sports es cuando quieres hablar de deportes individuales. Por ejemplo, football and basketball are my favorite sports. En ese caso usamos con ese sports porque estoy hablando de dos deportes individuales. Pero si estás hablando del tema, sport singular. Okay, really, really good job, everyone. Yes, go. Any sport that ends in ing, we use go. You go swimming, you go cycling, you go climbing, for example. Really good job. Okay, last question, number 4, número 4. We use do or make with individual activities. So, con los deportes que hacemos individuales, por ejemplo, archery, como, no sé cómo se dice en español, pero con el arco como Legolas del Señor de los Anillos, eso, archery, ¿qué más? Gymnastics, sabes, como esos gimnásticos de como esa cosa, esos deportes que haces individuales, que no tienen balón, que no acaban en ing. So these sports, what do we use? Do or make? Awesome. Thank you very much, everybody, for the emojis. I'm really glad you're enjoying this class. I love talking about sports, so it's great for me. Me encanta el deporte, así que me alegro mucho que estéis gustando este tema de clase. So just a few seconds para este último, just a few more seconds. Okay, really good job, everyone. Estoy viendo muchísimas respuestas correctas. Yes, number 4, do. You do archery, you do gymnastics. Algunos como ejercicios también. You do yoga, for example. You do yoga. You do athletics, for example. So yeah, really, really good job, everyone. So, eso fue deporte, sport, y todos los verbos con los deportes diferentes. Cuéntame, por favor, con emojis de celebración, si me hayas entendido, o emojis de confuso, si no me hayas entendido. Pero mientras, vamos a la segunda palabra. So, the second word of today's class is natación. So, how do you say natación in English? This time the photo does relate to the word. Así que en este momento de la clase, sí, la foto relaciona con la palabra. So, how do you say natación in English?
So, Emily, for example, yes, you can ride a bicycle, sí, existe, pero si es el deporte, sería cycling con ing, así que sería go, to go cycling. Pero es verdad, you can ride a bike, pero no tiene como significado de deporte especialmente. Go cycling suena como deporte. Awesome, lots of emojis saying you understood the deporte sport, so that's really good. Hello, by the way, if you've just joined the class, we're talking about sports in English and lots of vocabulary related with these different sports. Así que si acabas de unirse a la clase, muchas gracias por unir. Estamos hablando de deportes en inglés y vocabulario relacionada con cada deporte. So thank you very much, everyone. I can tell you, natación in English is swimming. Yes, if you're talking about the sport, it's swimming. Swim is la acción. No habla del deporte, habla de la acción. Swim. Swimming is el deporte. So swimming, natación. So again, I have 4 more questions for you with more information. Así que 4 preguntas más con más vocabulario relacionada con swimming. So question number 1. The most common form for races is front stroke or front crawl. So lo que ves en la foto, what you see in the photo, that form of swimming, como así, nada, perdón, lo siento, pero sí, como nadando así, se llama front stroke or front crawl. Cuéntame en los comentarios, front stroke or front crawl. Jacqueline, motor racing, yes, is a sport. Como Formula One would be considered a sport. And yes, deport in English would be deportar, como echar del país. Like como to deport someone is echar del país. Okay, profe, no entiendo. ¿Lo de natación, perdón? ¿O lo de este tipo de natación? Okay, so thank you very much for your answers. I can tell you this type of swimming, este tipo de nadar, in Inglés is front crawl. Vale, so front stroke, no. Front crawl is what you can see in the photo. Front crawl is el tipo de nadar, la forma de nadar que ves en la foto. Front crawl. Como Michael Phelps, lo más común para carreteras. Okay, question number 2. The most common for exercise, this one. Okay, so voy a hacer como más así. Este tipo de nadar se dice breaststroke o breast crawl. Lo vamos a hacer estas preguntas poco más rápido porque tenemos más vocabulario todavía, y tenemos como 10 minutos más de la clase, así que vamos un poco más rápido. Pero número 2, este tipo de nadar, esta forma de nadar es breaststroke or breast crawl. Emily, yes, this one is front crawl. Front crawl is esta. Y la segunda, esta. Edin, I need notifications for more classes. Muchas gracias por el comentario. Recuerda que todas estas clases están grabadas y diarios lunes a miércoles. Así que lunes, martes y miércoles a esta misma hora, una clase gratis para vosotros conmigo. Carreras Azul, thank you. Sorry, my Spanish is not perfect. Mi español no es perfecto. Muchas gracias por corregirme. Okay, so number 2 is breaststroke. Breaststroke
es este tipo de nadar para ejercicio, para, sí, como lo más común, es lo que hago yo. O sea, breaststroke is número 2, breaststroke. Okay, question number 3, pregunta 3. When you are going backwards, so así, como a través, como con tu espalda así, when you are going backwards, it's called back crawl or backstroke. Back crawl or backstroke. Cuéntame, número 3. Mela Chanva en Instagram me ha comentado cuánto cuesta la inscripción. Excelente clase. Muchísimas gracias. Me alegro mucho que estáis gustando. Recuerda, si a alguien le gustaría más información sobre la plataforma de Open English, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Os cuento también que, claro, las clases en la plataforma, las clases que están ilimitadas, están clases en vivo con el profesor hablando con él. No son como estas clases de las redes sociales. Estas clases son gratis que puedes comentar, pero en la plataforma estás en una aula virtual con el profesor, hablando y mejorando el inglés así. Así que recuerda, escribe profe en los comentarios si te gustaría más info sobre la plataforma y esas clases. Awesome. Okay, so question number 3, I can tell you, backwards is backstroke. Backstroke is el tipo de nadar cuando vas de atrás, backstroke. And the last one, very, very quickly, number 4, número 4. Lo más difícil que es eso, como los dos brazos a la vez. Yo odio ese, no puedo hacerlo ni nada. Pero sí, ese más difícil se llama butterfly or windmill. So the one where both of your arms, los dos brazos a la vez así, se llama butterfly or windmill. Y recuerda también que una piscina o una alberca se llama swimming pool. A swimming pool, una piscina o una alberca. A swimming pool. Okay, just a few seconds, algunos segundos más. Okay, really good job, everyone. Yes, butterfly is ese número 4. So the most difficult is number 4, butterfly. So, vamos muy rápido porque tenemos más vocabulario, pero por favor, cuéntame con emoji de celebración si me hayas entendido swimming y las 4 formas de nadar también. Emojis de celebración si me hayas entendido o emojis de confuso si no. Vamos muy rápido a la última. So, how do you say perdón, es que esto me cuesta en español. How do you say atletismo in English? ¿Cómo se dice atletismo in English? Cuéntame en los comentarios. How do you say atletismo? Sorry, it's really difficult, this word in Spanish. Atletismo. How do you say atletismo in English? ¿Cómo se dice atletismo en inglés? Algunos segundos, voy a mirar los comentarios. Awesome, lots of people wrote butterfly. Mucha gente han escrito butterfly, me alegro mucho. Carlos, yes, pool is fine en el contexto. Like, hace mucho calor, vamos al pool. Sí, tiene sentido. Pero fuera de contexto, yo diría swimming pool. Excuse me, sorry. Okay, great job, everyone. I see lots of people have written the word athletics, and you are correct. See, athletics. I mean, esto es difícil porque athletics es una multitud de deportes. Muchos deportes diferentes están incluidos en el deporte athletics. Como igual en español, me imagino. Atletismo es el nombre para muchos deportes diferentes. Así que vamos a mirar 4. We're going to talk about 4 of these different sports. So very, very quickly. Question number 1, pregunta 1. The most popular race is called
the 100-meter run or the 100-meter sprint. Así que eso es la carrera, like Usain Bolt. Usain Bolt, solo hay que correr lo más rápido que puedas. No hay como algo para saltar, no hay arena, no, just como correr lo más rápido que puedas. Usain Bolt, por ejemplo, se llama the 100-meter run or the 100-meter sprint. ¿Cómo se llama ese evento en los Olímpicos? How do you call that event in the Olympics? Okay, awesome. Thank you very much for your answers. I'm seeing lots of people writing the word run. Okay, I mean, it makes sense, ¿no? Tiene sentido, sí? I can tell you the correct answer is the 100-meter sprint. So I'm sorry, run is incorrect. Sprint in inglés significa correr lo más rápido que puedas. So that's why this makes sense. The 100-meter sprint es como se llama ese evento, porque es correr lo más rápido que puedas. So the 100-meter sprint. So question number 2. When you jump over obstacles, it is called the hurdles or the barriers. Así que como ves en la foto de la presentación, ese evento, cuando hay que correr y saltar, se llama hurdles or barriers. Hurdles or barriers. Cuéntame en los comentarios. Solo algunos segundos, perdón, porque estamos acabando de tiempo. Me encantan los comentarios como, wow, no sabía eso. Pues me alegro que por lo menos he enseñado algo nuevo en esta clase, ¿no? Si no, ya estoy repitiendo cosas que ya sabéis. Me alegro mucho que por lo menos puedes enseñar algo. 100-meter sprint. Awesome. Okay, so a bit of a mix of answers. We got some people saying hurdles and some people saying barriers. I can tell you it is the hurdles. Yeah, the hurdles are what you can see in the photo. Como ves en la foto, se llaman the hurdles. Okay, question number 3. Events like shot put, lo que tiene balón y tienes que así, javelin, javelina, y etcétera, se llaman throwing events or field events. Throwing events or field events. ¿Cómo se dice? Eso es como, no sé cómo se dice en español, esta que tienes un como balón de metal pesa mucho y hay que tirar así. Javelina, sí, conozco. Javelin en inglés, javelina en español. Esos tipos de deportes, ¿cómo se llaman? Throwing events or field events. He visto un comentario, alguien, Carlos, ¿qué días vas a transmitir para estar presente? Pues me alegro mucho que estás gustando. Lunes, martes y miércoles hay una clase gratis en la misma hora. Estamos en vivo en Facebook, YouTube y Instagram a esta misma hora, lunes a miércoles. Además, la clase está grabada en nuestros perfiles. Así que si te pierdes un día y te gustaría verlo, estaría en nuestro YouTube, Facebook y Instagram. Okay, so I can tell you. Gracias, gente. Lanzamiento de bala. Muchas gracias por ayudarme con mi español. So, number 3, field events. Se llaman field events. Os voy a explicar por qué y también daros la respuesta para la cuarta. Anything with what you see in the photo, cualquier evento con lo que ves en la foto, con este suelo, se llaman track events. Correr, like the 100-meter sprint, the hurdles, long jump, like con la arena también. Si hay un evento que hay un momento que estás en ese suelo que ves en la foto, se llama track event. Todos los otros eventos como javelina se llaman field events.
So, por eso, había un juego de la Play, no sé si os acordáis, pero si hay algún gamer aquí, había un juego de la Play que era Track and Field, que era un juego de los Olímpicos. Track and Field, como track, todos los eventos de correr y saltar, y field, todos los eventos de lanzar. So, track and field. Ok, so lo siento mucho que tuve que ir con mucha prisa en ese final, pero eso fue mi clase con vocabulario relacionado con deporte. Había mucho vocabulario en esa clase, así que recuerda que está grabada si te gustaría revivirlo. Pero yo quiero decir muchísimas gracias a todos vosotros. Había muchos comentarios, había muchos respuestas y muchas preguntas. Muchísimas gracias. Hace la clase muy dinámica. Lo siento si no he visto algún comentario, pero sí, muchísimas gracias. Me hace la clase muy, muy divertida para mí. So, espero mucho que vosotros también habéis gustado y que habéis aprendido algo nuevo. Obviamente, espero mucho que he podido enseñar algo nuevo. Y antes de que me vaya, también quiero recordaros de la plataforma de Open English. Si te gustaría más info, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Como mencioné antes, hay clases ilimitadas 24/7, profesores nativos, las clases están virtuales, así que tú estás hablando también, no como estas clases en las redes, no, es una clase real que estás hablando y practicando. Y también os comento que en Latinoamérica y Brasil tenemos un descuento de 60%, así que igual la palabra profe te dará más información sobre la plataforma y el descuento, 60%. En Open English España tenemos 2 cursos por el mismo precio de un curso, igual, profe para más info. Última cosita, si te gustaría saber cuál es tu nivel de inglés, recuerda que hay una prueba rápida y gratis. Escribe la palabra test en los comentarios, 15 minutos contestando preguntas en inglés, todo gratis. Y en el final tienes tu nivel, solo hay que escribir test si te gustaría hacerlo. Y eso es todo de mi lado. Muchísimas gracias. Estaba leyendo vuestros comentarios diciendo muy linda la clase. Muchas gracias para la clase. Muchas gracias a vosotros, chicos. En serio, me encanta leer esos comentarios. Have a nice day. Me encanta. Así que I hope all of you guys, espero que todos vosotros también tengáis un muy buen martes. Recuerda que yo volveré mañana a esta misma hora para una nueva clase con vosotros aquí en Instagram, YouTube y Facebook gratis. Así que sí, tengo muchas ganas de veros todos mañana. So thank you very much, everyone. I hope you enjoyed the class today, and I look forward to seeing you all tomorrow. Cheers, and bye-bye.